Assalamu alaikum. Welcome again to my class. This is Syeda Nazmun Depu. How are you everyone? I think you all are fine by the grace of Allah. Alhamdulillah, I am also fine. Thank you. Dear students, today our class now is 16. In this class, we will learn voice change of interrogative sentence. But before starting our new topic, we must review of the previous class. Dear learners, in previous class we have learned about future tense. Now we will try some sentences. Now students, here we will see some sentences. So fill in the blanks with appropriate future tense. So with correct form of verbs in the brackets. First sentence is I got to select tomorrow. So what will be the correct form of verb? Yes, you are correct. I shall go to select tomorrow. This is future indefinite tense. Okay, now second sentence is if you get up early, you get enough time to work. What will be the correct answer? Well done. If you get up early, you will get enough time to work. Okay, this is first conditional sentence. So here we will see two parts in the sentence. First part will be present indefinite tense. So the second part must be future indefinite tense. Okay. Third sentence is I read newspaper tomorrow in the morning. So what will be the correct form of verb? Yes, you are correct. I shall be reading newspaper tomorrow in the morning. So this is future continuous tense. Okay, now fourth sentence. He finished reading the book before he goes to bed. What will be the correct answer? Yes, you are right. He will have finished reading the book before he goes to bed. Okay, this is future perfect tense. So in future perfect tense, we must use future perfect before. So before এর আগে future perfect হবে and before এর পরে হচ্ছে present indefinite tense. Okay, question number 5. They play until the sun sets. Okay, যতক্ষণ until হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্যাস্ত হয়. So চলতে থাকবে. So this is future perfect continuous tense. They will have been playing until the sun sets. Well done students, you have answered all the sentence correctly. Okay, now we will start our new topic, voice change of interrogative sentence. So we know what is voice. Voice is the form of the verb which indicates whether the subject does the work or something has been done to it. Okay, now in this lesson we learn what is interrogative sentence, structure of interrogative sentence, to differentiate yes no question and ws question, to convert active voice into passive voice of interrogative sentence. Okay, what is interrogative sentence? An interrogative sentence is a sentence that asks something. Okay, কোনো কিছু প্রশ্ন করা বোঝালে আমরা সেটাকে interrogative sentence বোঝাবো. Okay, how can we now change an interrogative sentence from active into passive voice? Okay, in order to convert an interrogative sentence into passive voice, we must know some rules.
An interrogative sentence in active voice keeps its interrogative form in its passive voice. অর্থাৎ interrogative sentence অবশ্যই অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে তার ফর্ম ঠিক থাকবে, স্ট্রাকচারটা ঠিক থাকবে। বাট দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, যেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, দুভাবে শুরু হতে পারে, অক্সিলারি ভার্ব অথবা ইন্টারোগেটিভ pronoun দ্বারা। So if the interrogative sentence begins with the auxiliary verb do, the process of changing is convenient by changing it into assertive first, then into interrogative. অর্থাৎ যদি আমরা সেন্টেন্সটাকে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু করি, তাহলে সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে করব, প্রথমত সেটাকে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করব, তারপর সেটাকে ইন্টারোগেটিভ ফর্মে করব। But if the interrogative sentence does not begin with do or begins with a WH word, that is interrogative pronoun, it can be directly changed into passive. Auxiliary verb দ্বারা শুরু না হলে আমরা সেটাকে সরাসরি WH কোশ্চেন যদি হয় তাহলে সেটাকে সরাসরি প্যাসিভ করতে পারি। Let us study the following examples. Do you see the bird? So this is interrogative sentence. So first we must convert into assertive. So what will be assertive? You see the bird. So এটাকে প্যাসিভ করলে আমরা কিভাবে করছি, object will be subject, then be verb, main verb will be past participle, then we must use preposition by, then subject will be object. The bird is seen by you. So now we can change into interrogative form. So in interrogative form we must use auxiliary verb before the subject. So here auxiliary verb is, then subject, then main verb past participle by plus object. Let's see the structure. আমরা স্ট্রাকচার কি হবে, অ্যাক্টিভ ফর্মের স্ট্রাকচার কি থাকে ইন্টারোগেটিভ ফর্মে, প্রথমত অক্সিলারি ভার্ব, দেন সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, তারপর হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। সো প্যাসিভ ফর্মে আমরা কি বসাবো, অক্সিলারি ভার্ব আর সাবজেক্ট, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বাই প্লাস অবজেক্ট, প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে। Let's see the another example. Did you see the man? Okay, this is past indefinite tense. So assertive, you saw the man. So here how can we change into passive? The object হচ্ছে the man. The man was be verb, আমরা past indefinite be verb was বসাচ্ছি, then seen past participle by, then subject will be object. তাহলে ইন্টারোগেটিভ ফর্মে কিভাবে হবে, অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের আগে বসবে, was the man seen by you. Okay, another example, has he done it? So this is which tense it is, this is present perfect tense. So in present perfect tense we must use been. So before subject we must use auxiliary verb. Now we can change it into directly, আমরা যখন অ্যাসার্টিভ শিখে ফেলবো ভালো করে তখন আমরা সরাসরি করতে পারবো, আমাদের অন্য খাতায় আমরা রাফটা করতে পারি অ্যাসার্টিভ করে। নাও আমরা এখানে এটা ইন্টারোগেটিভ সরাসরি করব, হ্যাজ ইট ডান ইট। সো হ্যাজ ইট, অবজেক্ট উইল বি সাবজেক্ট, দেন বিন, তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ডান, বাই হিম। ওকে, হ্যাভ ইউ রিড দ্য বুক? ওকে, হিয়ার অবজেক্ট, দিস the book, object will be subject, then before subject we must use
has. So if the subject is third person singular number, we must use has. But if the subject is plural or first person or second person, we must use have. So here the subject is the book, third person singular number, so we must use has. Then after the subject we must use another auxiliary verb, been. So read by you. Okay, now we will see how can change WS question. So WS question আমাদের interrogative pronoun, that is structure we see who যখন সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে, কে বোঝাচ্ছে। সো প্যাসিভ ফর্মে আমরা কি করব, সো বাই হুম হবে। ওকে, সো বাই হুম বোঝাচ্ছে, প্লাস ভার্ব টু বি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ওকে, আমরা হু হচ্ছে সাবজেক্ট আর হুম হচ্ছে অবজেক্টিভ ফ্রম। Here we'll see example, who taught you English? Okay, by whom? This is by whom. By আমরা আগে বসাবো interrogative form এ। So by whom object here will be first used. Then আমরা হচ্ছে এখানে object কোনটা হচ্ছে, যে এখানে who হচ্ছে subject আর you হচ্ছে object। ওকে, আমরা interrogative form এ objectটা আগে বসাচ্ছি by whom, দেন এখানে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট ইউর আগে কি হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ওয়ার হবে। বাই হুম ওয়ার ইউ টট ইংলিশ। ওকে, হিয়ার উই সি দেয়ার আর টু অবজেক্ট, ডাবল অবজেক্ট হিয়ার। সো আমরা প্রথম অবজেক্টটা সামনে বসাচ্ছি ভার্বের আগে, অ্যান্ড দেন আদার হচ্ছে ভার্বের পরে বসবে। বাই হুম ওয়ার ইউ টট ইংলিশ। Okay, in this way we can change into who is going to pay the bill. So here who হচ্ছে subject, the objective from হচ্ছে by whom, and is the bill ছিল object, the bill object ছিল, এটা subject হচ্ছে, is the bill going to be হচ্ছে model auxiliary verb. So আমাদের model auxiliary verb এর সাথে be বসবে, then past participle, ভার্বের past participle হবে। So by whom is the bill going to be paid? In this way we can change another who is helping you বা who called you, এগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি। So whom, if the যখন আমাদের whom দিয়ে শুরু হবে, whom হচ্ছে objective from কাকে, so it will be subjective from who. So its structure is who verb to be plus verb past participle by plus object. So here we see some example, whom did you want? So whom ছিল object, subject হবে কি who, whom did you want, did ছিল past indefinite tense, so past indefinite tense আমরা কি ব্যবহার করব, was, ভার্বের past participle হচ্ছে wanted by you। আচ্ছা, যখন হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ ফ্রম, হোয়াট, হুইচ, হুজ, এগুলো দ্বারা যখন শুরু হবে, যে হচ্ছে আমাদের এটাকে কি বোঝাচ্ছে, ইন্টারোগেটিভ ফ্রম প্রনাউন, এগুলো অবজেক্ট রূপে ব্যবহৃত হয় প্রথমত। সো WH প্লাস ভার্ব টু বি প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বাই প্লাস অবজেক্ট। সো আমরা এভাবে করব, যে এটা অবজেক্ট ছিল, এটাই সাবজেক্ট হবে। So here we'll see some example, what do you want? So কি হবে এটা বেসিবে, what is wanted by you। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব ইজ বসবে।
সো হুইচ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট, হুইচ হচ্ছে রিলেটিভ, এখানে হচ্ছে আমাদের আরেকটা নাউনের বসে হুইচের সাথে। সো হুজ বুক বা হুইচ পেন, সো এগুলো আমরা হচ্ছে একই নিয়মে হবে। সো এটা অবজেক্ট ছিল, সাবজেক্ট হবে এখানে। হুইচ পেন হচ্ছে অবজেক্ট, আর সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ। সো আমরা এটাকে অবজেক্ট সাবজেক্ট সামনেই বসছে। তারপর হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, দেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস প্রিপোজিশন প্লাস অবজেক্ট। হুজ বুক ডু ইউ ওয়ান্ট কি হচ্ছে হুজ বুক ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ। বাট যদি এখানে হচ্ছে ওয়ার, হোয়াই, হোয়েন, হাউ, অ্যাডভার্ব, এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব। সো আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে জেনেছিলাম যে অ্যাডভার্ব শুধুমাত্র সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্টের কাজ। যদি কোনো অ্যাডভার্ব ইন প্লেস এগুলো থাকে বা অ্যাডভার্ব অফ টাইম, অতিরিক্ত অংশগুলো আমাদের কখনো চেঞ্জ হয় না। সো এখানে ইন্টারোগেটিভ প্রনাউন যদি ওয়ার, হোয়াই, হোয়েন, হাউ, এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব। সো এগুলোরও কখনো চেঞ্জ হবে না। সো এটার স্ট্রাকচার কীভাবে, WH প্লাস ভার্ব টু বি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বাই প্লাস অবজেক্ট। ওকে, এখানে হিয়ার উইল সি সাম এক্সাম্পল। হোয়ার আর ইউ ডুইং দ্য সামস, হোয়ার হচ্ছে কোথায়, দিস ইজ অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, কোথায় তুমি কাজটা করছো। পাস্ট, দিস ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো আমরা কীভাবে চেঞ্জ করছি যে হোয়ার আর ইউ ডুইং দ্য সামস, where it will be not changed. So then here subject is you and object is the sums. So object will be subject, the sums, and before the subject we use auxiliary verb are. Then after the object subject will be must use another auxiliary verb being. In continuous tense we must use be verb being. বিং যুক্ত হয় কন্টিনিউয়াস টেন্সে, যে কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সে। দেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তারপর প্রিপোজিশন, তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট উইল বি অবজেক্ট। সো হোয়ার আর দ্য সামস বিং ডান বাই ইউ। সো হোয়াই ডু ইউ মেক এ নয়েজ, ইন দিস ওয়ে হোয়াই কেন বোঝাচ্ছে। সো দিস ইজ নো চেঞ্জ। So why is here, subject is you and object is a noise. So how can we change it? Why interrogative pronoun will be used before at the first of the sentence. Okay, why, then before the subject we must use auxiliary verb. A noise is subject, is a noise, then verb past participle, তারপর হচ্ছে by, then subject will be object. Okay, now when have you done the work, when হচ্ছে কখন, মানে adverb of time বোঝাচ্ছে। সো আমরা কিভাবে চেঞ্জ করছি, সো when has, this is present perfect tense, so has, then object here, object is the work, this object will be subject, the work. Then been, in perfect tense we must use been in passive voice. Okay, then verb past participle plus by you, subject will be object. ওকে, আমরা এভাবে হাউ দিয়ে করতে পারি যে হাউ ডিড ইউ ডু দ্য সাম, মানে হাউ হচ্ছে কীভাবে। সো হাউ ওয়াজ হিয়ার, সাবজেক্ট ইজ you and object is the sum, তুমি কিভাবে অঙ্কটি করেছিলে। so how was, the object will be subject here, the sum, then past participle by you. how could you break the window, so তুমি কিভাবে উইন্ডোটি ভেঙেছিলে, ভাঙতে পেরেছিলে। ওকে, so how could, the here object is the window, it will be subject, the window, then be
কুড হচ্ছে মডেল অক্সিলারি ভার্ব, সেজন্য আমরা বি ইউজ করছি। তারপর হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে ব্রকেন বাই, সাবজেক্ট উইল বি অবজেক্ট। Okay, now student, I think you have understood the lesson. So now we can check some sentence. Okay, did he do the sum? So what will be the, how can we change into passive voice? Okay, with the sentence begins with auxiliary verb. So here subject is he and the object is the sum. So this is, which tense it is? This is past indefinite tense. So how can we change it? Yes, object will be subject, the sum, and before the subject we must use was. This is past indefinite tense. Then after the subject we must use main verb, past participle, then by, then subject will be object, then interrogation mark must be used. Okay, another sentence, are you doing the sums? So what sentence it is? In interrogative sentence, this is present continuous tense. So this is also begins with auxiliary verb. So here subject is you and the object is the sums. So how can we change into passive? Yes, you are right. Here are the sums, then being, in continuous tense we use being, then main verb past participle by, তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে বসছে। Another sentence, have you played football? Okay, this is also begins with auxiliary verb. So this is present perfect tense. So here subject is you and object is football. So what will be? Yes, you are right. Here object will be subject, and before the subject we must use auxiliary verb has. Okay, then been, has football been, and played past participle by, subject object হচ্ছে। Okay, now here we see who does it. So this is begins with interrogative pronoun who. So who হচ্ছে subject and the object is it. So how can we change it? Yes, we can change in this way, by whom. Okay, objective from whom, by, আমরা interrogative pronoun এভাবে প্রথমে বসাবো, by whom, then object will be subject it object ছিল, এটা সাবজেক্ট হচ্ছে, এর আগে আমরা is বসাবো, then ভার্বের past participle. Okay, whom did you call? So this is also begins with interrogative pronoun, whom হচ্ছে objective from, so এটা হচ্ছে object and subject is you. সো এখানে অবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে, আমরা ইন্টারোগেটিভ প্রনাউনে দেখি হচ্ছে বেশিরভাগই কি হচ্ছে, যেটা অবজেক্ট এটা সামনেই বসছে। সো আমরা যখন আবার প্যাসিভ ফর্ম করব সেটা প্রথমেই আবার বসাবো। সো হুম উইল বি, কি হবে এটা, সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে হু। সো দিস ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো হাউ ক্যান উই চেঞ্জ ইট? ইয়েস, ইউ আর রাইট. So whom will be who, then past indefinite tense we must use was. So verb past participle হচ্ছে, then by, তারপর হচ্ছে subject object হচ্ছে। Okay, now we see what can you do for me. So what হচ্ছে এখানে কি, এটা অবজেক্ট, এটা প্রথমেই বসছে। তো আমরা ইন্টারোগেটিভ প্রনাউন দেখছি যেগুলো অবজেক্ট, এগুলো সামনেই বসছে, সো এখানে প্রথমেই বসবে। সো হোয়াট, এখানে অবজেক্ট অ্যান্ড সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ।
what can you do for me? So we can change in this way, you're right. So what can be, this is model auxiliary verb can be, object subject হচ্ছে done by you, ইউটা ছিল এখানে সাবজেক্ট, অবজেক্ট ফ্রম হচ্ছে বাই দ্বারা যুক্ত হবে, বাই ইউ। ফর মি হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, অতিরিক্ত অংশ, এটা শেষেই বসবে। ওকে, হাউ ক্যান ইউ ডু দিস? ওকে, নাও ইয়েস ইউ আর রাইট। আমরা কিভাবে এটা চেঞ্জ করব? হাউ, এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, তাই না? সো এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না। এখানে সাবজেক্ট কি? ইউ, অ্যান্ড অবজেক্ট হচ্ছে দিস। সো আমরা এইভাবে করতে পারি, ইয়েস হাউ ক্যান দিস বি, অবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে দিস, হাউ ক্যান দিস বি ডান বাই ইউ। ওকে, এখানে সাবজেক্ট অবজেক্ট ফ্রম হচ্ছে। Okay, now students, I think you have learned the lesson clearly. So now this is time for homework. Today our homework now is 16. So there are 10 sentences here, and you can change this following sentence from active to passive at home. And now we see the sentence. First sentence is, will Runa sing a song? Okay, this sentence begins with auxiliary verb. Okay, who has beaten you? 2. Question number 2, who has beaten you? This sentence begins with interrogative pronoun. Okay, question number 3, is the boy running a race? So this is begins with auxiliary verb. Question number 4, did the boy catch a bird? Okay, this sentence also begins with auxiliary verb. Question number 5, why have you not written a letter to your mother? Okay, why, this is adverb. Okay, how can you do this? This is also adverb. So what class do you read in? Okay, whom do you respect? This is objective from. Question number 9, shall I ever forget those happy days? And question number 10, who defied the order? This is interrogative pronoun. So I think you can answer the question correctly and submit to your respective teacher. My dear students, I think you have enjoyed and understood the topic. Thank you all for listening the lecture. Goodbye.